Shabbat Shalom, Chag Sameach. We'll begin together on page 9. David, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלי, הבו לאדוני, הבו לאדוני, כמות שמו ישמחו לאדוני, בהדרת קודש. אל הכבוד נראים אדוני, אלמנים רבים.
23 is Lachadodi. דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלך, כי מקור הברכה מראש מקדם משוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עם מלוכה, ומצאים מתוך הבטחה, רק לך שבת בעמק הברכה, והוא יחמוד עלייכם לה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התנערים מעפר קומי, לבשי מפני תקוותך עמי, על יד בנישי, ותנח מכל רע נפשי גאה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. 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 Go down, Moses, way down in Egypt land, tell all Pharaoh, let my people go. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוקקי ומה תהמי, בך יחסו אני אהבי ונבנתה עיר עתימה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יזיס עלייך אלוהייך, כמסוץ חתן על כלה. לך דודי לקראת קלה, פני
תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידיש בן פרצי ונשמחה ונגילה ואוי לך דודי אוי אוי לקראת קלה בני שבת נקבל עיני ירלי נלי נלי עיני נלי נלי Page 27. You can be seated. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. לעשות הלילה
מצוות תורים פועליך במעשה ידיך הנאמן גדלו בספר לעולם קדוש נשמר לא ידע אוכסי לא יבין עצות ופרח ושם כמו יצא ויצא הנה אויבך הנה צדיקה תמר יפרח כארץ מלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו און ינובון בסבא דשם יברדנים יהיו להגיד כי ישר יצורים לא הבלתה Page 29. Adonai malach יולבש לבש אדוני עושית זר תיקון תלו בפצימות נחום כיסך מהזן מקולות מים רבים אדירים משברי יד אדיר ארום אדוני עדותיך נמנו לאור לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים לביתך נאווה קודש אדוני We're now moving into our reads. You'll notice that the nusach, the melody, is different because it's Chag. It's the 7th, we just finished the 7th day of Pesach, and we're moving into the 8th, so Shabbat coincides with Chag. And why we started at Mizmor LeDavid is because we're already on a high, or maybe very heavy with our matzah, but the sense is we don't need the progression to get to the essence of the service. And so I think it's powerful to think that how melody clues us into where we are in time. I think we have that sense that song, which is very much a part of this holiday, and on this weekend, the Shabbat, will tomorrow chant Shir Shirim, the Song of Songs, how song is an indicator, and the melodies actually kind of are like, in some way, I think, soul triggers. I think once we get accustomed to certain melodies, they kind of trigger to the soul to say, this is where we are in this moment in time. And so if you've not been here on a Chag and don't know this melody, I hope over time, if you come on Shavuot and Sukkot, that you'll understand the melody and its balance in a certain sense. And we come to have this extra layer of how melody signals to us where we are in a given moment. So the Nusach is a little more complicated, it's a little more extravagant, and part of that is because it's a holiday. Just like daily Nusach is very simple and kind of flat, Shabbat is more elaborate, and Chag too is more elaborate. So if it's not your own yet, it will be in time. And we invite you to it's only actually 3 brachot that will be using it, but nonetheless, if it doesn't sound familiar, we hope it will over time. 39A. Please rise. Please rise. ברכו את אדוני המבורך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. We continue with the bracha on page 39a. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'dvaro ma'ariv v'ravim b'chochma poter asher yiminu uma'avir yom u'mevi layla uma'avtir ben yom u'ben layla Adonai tzivot shemo El Chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed Baruch atah Adonai Baruch Shemo Amariv v'aravim Page 40 Avat olam mitzvot V'ata Torah mitzvot Tukim u'mishpatim otam le'manata Kol Adonai Eloheinu meshochim Nishmach lilmod כי הם חיינו
ואורך ימינו בהם, נהגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Shema Adonai Elohecha b'chol lavcha v'chol nafshecha v'chol me'odecha v'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha v'shinantam levonecha v'dibartam v'shivtecha v'beitecha u'lektecha b'derech ושופך וקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. שמוע תשמעו מצותי. Page 43A. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל. לחנו שירה בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוספת מלכותך ראו בניך. בוקע ים לפני משה זריענו ואמרנו אדוני ימלוך לעולם ועד. ילאי לאי 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 לאי
ונאמר כי יפעל אדוני את יעקב וגיה לו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל אשכיבנו 45. השכיבנו אדוני אלוהינו בשלום ואמיתנו בצד טובה מלפניך ושמחה שלומך תפנו בעצה טובה ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום אתה בעד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Page 46. ושבנו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות בני ובין בני ישראל אותי לעולם בששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש וידבר משה את מוהדך אדוני אל בני ישראל יתקדש ברבה ימד יפרח ירותי ויבליך מלכותי לך יכונו ימיך וחיי בכל בית ישראל ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמך במבורך וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה לכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיה נעלמה The festival Amidah is on 306. There are Shabbat editions that we'll say as well. We turn face east.
וזמרת יד וזמרת יד ויהי לי ישועה ויהי לי לישועה עוזי וזמרת יד ויהי לי לישועה עוזי וזמרת יד וזמרת יד ויהי לי לישועה ויהי לי לישועה Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי לא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים ומאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ברעב הפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעל הברכות, אל הודעות אדון השלום, מקדש השבת ומורך שביעי. ומניח בקדושה, לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו את צאתך, ותן חלקנו בטובתך, שבנו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, לעבר רצון שבת קודשך, וינוחו ויצא מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת.
Saskia Lane, page 54. יתגדל ויקדש ברבה, ועמדתי באחריותי ואמליך מלכותי, בחייכון וביום אחרון ובחיי לכל בית ישראל, בעליו ישראל קריב ויאמרו אמן. יש לרבה מבורך, מעלם ולעל מעלמיה, יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותו לכל ישראל חודם, הבוהון וישמע ואמרו אמן. יהי שלום הרב בית שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו Our Kiddush for Chag is on page 79. Any children who are here should join us. An overflow cup. And anyone who's here for the first time is invited to join us up front as well. So any kids, come up for Kiddush, please. Anyone here for the first time, come join us. הנה זה בא. Nadel, page 79. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה זמן חירותנו באהבה מקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת ומועדי קודשך באהבה וברצון בשמחה ובששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים לחיים לחיים We invite any children that are here, there's even a 3-month-old, to come up for a blessing. I see more than a 3-month-old here. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, וקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב העם.
Yivarech Elohim Kesara Rivka Rachel Leah, and for the boys, Yisimcha Elohim Ke'Ephraim and Menashe, and together, Yivarechecha Adonai V'Yishmerecha, Ya'er Adonai Panav Elecha V'Yichoneka, Yisa Adonai Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. Amen. Lane is on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שמות השבת ויוסד ארץ ומשה להעביר גילולים מן הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners will remain standing. Kaddish Yatom is on page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divra chirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon uv'yomechon, v'chayedechol Beit Yisrael, v'agala uv'izman kariv v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitale v'yitalal shemei dekudusha b'richu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mrama, u'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel v'imru Amen. May be seated. Shabbat Shalom. Chag Sameach. You do it in that order, just so you know what happens most frequently, you say first. So Shabbat Shalom happens before Chag Sameach. It's good. That's the method behind the madness, just so you know. We want to say Mazal Tov to Deborah Baim and Michael Pomerantz on the birth of their son, Samuel Roberto Pomerantz, and we mourn the loss of our member Ellen Small, longtime member here, and extend our sincere condolences to her entire family. And we also extend our condolences to John and Sylvia Heller and their children, Daniel, Gabriel, and Amalia, on the death of John's mother, Margaret, to Steve and Joan Sela on the death of Steve's mother, Etta Sela, and Marlene Winter will be buried, the mother of Mitchell Winter, and his wife Lisa Castle, and Jason and Betsy, Rebecca and Alexander will extend condolences to them after she's buried on Monday. Tomorrow morning, there's Hachana L'Tfilah at 8:45 for those who'd like to end the holiday with rigor, And 9:30 is our services tomorrow morning, which will include Hallel, the last of Hallel of Pesach, and then also Yizkor, the memorial service, and Shir HaShirim 2, the Song of Songs. So it should be a beautiful, full, and long service. There's children's services and family services, so join us. Just to let people know, there is no Kiddush tomorrow, because of Pesach, so you'll have to eat with friends and family at home. Tuesday evening, actually Wednesday is Yom HaShoah, the commemoration of the Holocaust, and over the years, I would say, our numbers are diminishing on this night, obviously because generations are passing, and I would just invite everyone, this is
a memory that we don't want to pass. As years have distanced ourselves from those stories, and as the generation of survivors is no longer with us, many of them, it's really incumbent upon us to carry that forth. And so I invite you to join us the evening of Yom HaShoah. Actually, one of our members, Leopold Spinell, will be speaking on Tuesday at 5 o'clock with our Kadima kids, as well as anyone is welcome to hear his story. And on Wednesday evening will be the service of Yom HaShoah. At 6:30, we'll have the reading of the names. If anyone in your family was died in the Shoah, you're welcome to read those names. And then we'll be having a speaker, actually Dr. Bernard Wolschager. I can't say his name well. He actually grew up in Germany and realized that he had his relatives were his parents and grandparents, I think, were involved as Nazis, and then he had a journey of himself, and he actually converted to Judaism, is going to be telling his story. So that is on Wednesday evening after the reading of the names, and then of course there's the all-night vigil that this year will be at the Karlbach Shul on 79th Street, where different communities take a different slot in the evening to read names. That we've been reading the names in this very, very extensive book of names for many years. I believe our slot is at 1 o'clock, 1 to 1:30 or 1:30 to 2. Do you remember? I think it's 1 to 1:30, yes? Yeah, 1 to 1:30. There are a number of other things coming up. I just want to remind everyone again that we're having an evening minyan for those who want to say Kaddish. It's the only egalitarian evening minyan, or actually now at this point we're saying Mincha and Mariv, and then it will only be Mincha for a while at 6:30, Monday through Thursday. Monday is the contemplative and a minyan, and then Tuesday, Wednesday, Thursday, everyone is welcome. Please also spread the word. It's not only for the BJ community, but really for the Upper West Side, which at this point hasn't had an egalitarian minyan for someone to say Kaddish in the evening or to daven. Finally, now that we've moved our services to 6:30 at this time of year, it's too early to actually count the Omer. We would be like counting the day before the day actually arrived. And for those who aren't familiar with the practice, beginning on the second night of Pesach, if in your Haggadah there should be, say, Sfirata Omer, which is the counting of the second night of Pesach through 7 weeks, 7 days in each week, obviously make 49 days, and lead us to the holiday of Shavuot. Obviously, originally, the Omer is a measurement of barley. It was an agricultural festival, but our rabbis, in their genius, made freedom not the end, but the beginning. You know, if you think about, we achieve freedom, and there it is. And I've been thinking a lot about this because I think many of you know that the woman I visited in prison is getting out in the coming month. And when she walks out the door of the prison, that's not the end of her story. It's actually the beginning of a story to figure out how to build a life. And that's true for all of us. We have marking moments in time, but they're just the starting point to figure out, well, what are we building towards? And our tradition didn't make freedom the start, it made it the starting point. It was an achievement, obviously, to move from serving Pharaoh to moving to serve God. Shlachet ami v'yavduni, send my people out so they may serve me, meaning God. That our service is to God, but that pilgrimage begins after that initial moment of freedom to then bring us to receiving the Torah. And the first week, so we count every night, we say a bracha, and we count every night, and each week of the 7 weeks has a particular attribute. The way it falls out this year, the Friday night counting will be the attribute of Malchut, which is the closing attribute of the week, and we're now we'll be closing out tonight and tomorrow, the week of Chesed, the week of love, which is the foundational week of the counting of the Omer, which means love. That love is the baseline. And according to the tradition, Pesach, we actually didn't do any work. God just freed us out of love. You know, we weren't actually positioned to do the spiritual work in enslavement
to get us out, right? This was, according to the tradition, all loved by God, which is why also we read Shir Shirim on Pesach, the Song of Songs. It's all about God's love for us and the hope of what is arisen. Hark, my beloved knocks, kol di dofek, hine zeba, that my beloved knocks at the door. How are we going to open that door? So I invite us in this process. If you've never done the counting of the Omer, there are actually some really basic counters that you can buy at Westside Judaica, or even you can get an app that has the counting of the Omer in our time. That will, one, remind you, ding ding, it's time to count the Omer, but two, to think about, like, each day, what am I trying to work on? To have one question alive. There's a Simon Jacobson counter that leaves us with a question every night, and there are some others as well. So that the pilgrimage to Shavuot is not an empty pilgrimage. It's not just we're waiting for the next Chag, but it's really a pilgrimage of the soul, so that we've done our work to actually be in the position to arrive at Shavuot ready to receive the Torah. So I invite you, if it's an unfamiliar practice, to just explore it. We always have room to ascend in our own practices. And again, there are many easy ways to take it on. And one of the things that I love about this practice is just having to do it is its own trigger, in a certain sense, to kind of stop and say, wow, we're at this point since Pesach. I'm really thinking about this attribute of love this week, and how do I want to build towards the next? So you don't have to be religious and, to take this on. I think some people think, oh, that's for them. This is really for all of us, and it's a practice, I think, that over time, many, many communities have tried to make it more accessible. And finally, this year in our community, weekly, we're sending out stories of pilgrimage, actually, of people in our community who journeyed towards conversion, to tell us their story of how they arrived to receiving the Torah in their life. And so if you're not on our emails, different people go through different journeys, and we're going to be hearing about different stories over the course of this process. I invite you to check in. One, to think about, listen to other people's stories, the diversity that lives in our community, which is really profound and beautiful. And two, to think, what's your journey? What steps do you need to take to arrive? And what's the freedom that you've just touched in, and how are you going to move it forward? So tonight, don't forget to count, it's tomorrow. And tomorrow, and the next day, and the next day. It's also nice to have a chavruta to count. Did you count? So we're going to conclude with on page 362 this beautiful piyut that's tied to the Shirat Hayam, the crossing of the sea, which we read this morning. If you don't know the melody, it's easy to pick up, and we hope you'll join us. Maybe we'll teach the first, the second line. refrain. The second line is the refrain. So you see, Az Yashir Moshe veYisrael, Ashir Hazot Ladonai, and the melody goes like this: Az Yashir Moshe Yisrael, Ashir Hazot Ladonai. Sing it many times. Shir Chadash, Shir Chadash, Ashir v'Shem Elav Yishba'adav Ariel. Az Yashir Moshe Yisrael, Ashir Hazot Ladonai. Ashir Moshe Yisrael, Ashir Hazot Ladonai. Baranen lo berov gina uberov chedva v'tzola. Baranen lo berov gina uberov chedva
אהבה וצרה, שבח ותהילה, הללויה, הללויה, באדוני. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת. One more time. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת לאדוני. אני לאלוהים אפרת תצילנו מכל צרה ריחי. אני לאלוהים אקרא תצילנו מכל צרה. והוא יהיה לנו עזרה נדבות פרצי אז ישיר, אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת לאדוני. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת לאדוני. לנו ישלח משיחנו, במהרה יבוא אלינו. לנו ישלח משיחנו, במהרה יבוא אלינו. ויעלנו לארצנו, לחזות בנועם אדוני. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת אדוני. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת אדוני. יאי רי רי אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת לאדוני. אז ישיר משה ישראל, השירה הזאת לאדוני. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום. שבת שלום וחג שמח. שבת שלום, חג שמח.